Salve gente, benvenuti o ben ritrovati, ma come sempre e specialmente ben ritrovate su Dogma 2. Che ne so, lo chiedi a me cosa devi fare? Finite ballo? Allora, cominciamo il giretto. Surely these extravagances cannot continue. All this merrymaking is a joy to behold. Best to remain sober. Much to be done on the morrow. Is there aught you require? I do wonder who's behind the mask, but I shan't pry. Perchance you've heard. The coronation is soon to be held, it seems. The sovereign, wounded in glorious combat with the dragon, is recovered at last. No tidings could be more joyous. Indeed, 'tis a weight off my heart to think that our fair Vernon shall once again be governed by a true ruler. What I can do for you? Una canzone. I like to think I give people a reason to smile. I quite understand why the sovereign enjoys masquerades. Oh, è finito? Off with you, before I lose my patience. Just between you and me, my survey missions through the caverns and ruins have been more trouble than I foresaw. My task is to seek out items of potential value and research them. And 'twas going well too, till it is an enigma, forged of strange materials and covered in queer etchings. But my orders are to get to the bottom of that. So back and forth I go on an endless string of expeditions. I grow wearier with every trip, but no closer to an answer. Interessante. I suppose I'll avail myself of the victuals. No time to talk, I'm afraid. I'm a busy man. Ok. There's no shame in living life. I do hope our sovereign's enjoying himself. Not really important whatever happens here, anyhow. Whatever 'tis you want, I shan't oblige. No, peccato, volevo solo un bacetto. The occasion demands we forego boorish inquiries. You're the last person I'd waste my time on. Peccato, io ci provato. It mystifies me that you still draw breath. Make yourself scarce now. I've quite a temper. Oh, ma sono tutti di buon umore sta gente, eh? Have you business in Batal? Then you, good sir, will require an entry. Don't go thinking you can slip through the border checkpoint. Trade twixt our nations may be on the up. So, should you seek entry in... Weren't you listening? I told you to get lost. No, non t'ho sentito. Mazzo di fiori.
Tunica di corte. Dovrò riprogettare la tunica. Beh, non c'è niente. Ho parlato con tutti, ma boh. Sala da ballo, avvicinati al falso sovrano. Devi partecipare a un ballo in maschera e cercare un'opportunità per avvicinarti al falso sovrano. Fatto. Evidentemente ormai è giorno e non si fa più nulla. Bene. I only pray my watch finishes without incidents. È giorno. Quindi The latest tidings from Melv came as quite a shock. It's been decades since the dragon last appeared. It was a tragedy to those who suffered the beast's attack, to be sure. I thought to myself, with the dragons coming, the Arisen shan't be far behind. An end to the age of proxies at last. And indeed, we have our sovereign, though he is yet abed. No, still, that I would see this kingdom restored to rightful rule in my lifetime. Ah, I could weep for joy. I've more time than I know how to speak. va bene. Quindi andiamo a dormire. There's ought to be said for peace and quiet. Time was, you scarce saw any beastrons here in Vernworth, but that's changed in recent years. You'd think that'd be on account of immigration, but not so. See, a child born of both races always favours the beastron. Ah At sì? least I've never beheld a human with a beastron parent. Well, I suppose it might be possible. If we keep mixing, someday our kingdom will end up with more beastrons than they've got all in Batal. Ma insomma. Mayhap you'll learn aught of this scamp. What's this? Come to admire my sculptures, have you? Ho, ho! To think my eminence as a collector would reach in the ears of the Arisen. Arisen. If only my collection were complete, I'd fain allow you to inspect it. Alas, the sculpture that I commissioned to be its centerpiece is yet to arrive, and 'twould wound my pride to have you behold my collection ere 'tis made whole. If your curiosity shall not be denied, however, mayhap you'd consider paying a visit to the man's home is located in Batal. You need only tell him that I eagerly... Shall we seek some answers? Perché no? Non mi dispiacerebbe. Somehow my feet always carry me here. I've had well enough of you. Got any arms for a man down on his luck? An ox cart ought to make our journey easier. I wouldn't mind a chance to doze off as the hills roll by. Va bene. Andiamo a toglierci sta roba di dosso. Ma prima... Uh-huh. There's something written here. Let's have a look then. Come take a look. You'll be glad you did. Allora, vendiamo. Questa ammazza 950 monete.
18.000? 18.000? Do come again. Well then, son, how might I be of service? I swear I've not blinked once in the last hour. Sai come non è che mi serve più di tanto. Occhio di drago. Allora, andiamo dove diceva. To break the law is to be thrown in jail. I've heard that jailers are paid a pittance, despite the hardships of their work. Then we'd best keep some coin on hand to ease our potential warders' suffering and make them an ally to our cause. This ox cart's bound for Melv. I'll not take you anywhere till I've had my due. Beh, completate ne ho fatte già un bel po'. Battle. Molto a sud. Still too early to set out. This is no life. Off to market I go. How might I liven up? Suppose I'm tired. I'm in fine weather today. It's been a hard day. How are we to fight with such worn-out gear? What was I to do? Day here. In every age, when the Arisen fells the hence, pawns are treated with respect, as a matter of course here in Vermont. Not to mention, they are skilled combatants, willing to brave any foe, while 'tis clear their concept of life and death differs crucially from our own. This ox cart's bound for Mel. I'll not take you anywhere till I've had my due. Mappa.
È molto, 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 molto a sud. Non c'è una carovana? Da Arve devo prendere sta strada. E poi scendere tutto giù. È molto lontano. Ah, andiamo. What is true peace, I wonder? There are useful ingredients to be gathered here, I'll wager. Shall we see if there's aught to be found while we're here? We forget the land. We cannot break it from this side. As you say. I ought to turn in for the night. Beh, buttale via 150.000. I can't wait to find out what's inside. Arisen. I know of at least one location in the vicinity that may be of interest to you. Shall I tell you more? In another world, I learned that a forgotten rift stone lies nearby. Shall I escort you there, Master? Wolves, Master! We have no means of exploiting our enemy's weakness. Let my magics grant you an elemental boon. I know precisely when a curative is needed, Master. You'll never fall in battle so long as I'm a... Ce l'ho già un mago, ciccio. At last, the moment I've been waiting for. Allow me to gather these up. When does my watch end? Show them what for! Oh, damn. I am ashamed. This should help. Allora. No, è dall'altra parte. Che bello. Ho sbagliato strada. If I might be so bold as to speak my mind, the private quarters of one arisen I served had many a visitor. And How are we to get through this door?
Ho sbagliato strada. This is generally used as a material. I'm sure we'll find a purpose for it in due time. Fermato? Forse all'altra uscita. What delights might there be to find in town today? That looks promising. Any ideas as to how we might reach it? Sì. Good day, sir. What might you be looking for? I think I'm Ovest. Naught but fright, doing about a dozen things at once. Wouldn't say no to a bit of excitement. Infatti ce ne dovrebbero essere due. Qua. Dovrebbe essere qui la fermata. Riding in an ox cart would be a welcome reprieve. Fewer monsters are to be found on the main road. This ox cart's bound for the checkpoint rest town. I'll not take you anywhere till I've had my due. Alla posta. I'll sleep like a log tonight. Sonnecchia. This can't be how it ends. I could look upon the sky for all eternity. Abbassiamo il volume. Keep gazing upward and you're like to stumble along. The Cyclops! We have no means of exploiting our enemy's weakness. Ancora abbassiamo il volume. It seems we have enraged our foe. Why do not use their rage to our advantage? Well aware of it.
Mamma mia com'è alto. Seize the brute's arm and bring him crashing down. Could I trouble you to assist me? Was most effective. What's happened? Oh, il carretto se ne va. Dovevi aspettarci. There's a dici? cave near here that you haven't explored yet. I found out about it in another world. Shall I show it to you? About ready to fall asleep. Suppose I ought check the wheels of the kettle. Oh, horse goes over. Lost track of time. This place is too comfortable. Mappa, dove siamo? Beh, oh. Diciamo che ci siamo avvicinati un bel po'. Somehow my feet always carry me. Vermund Bata. Da oggi sarà Vermouth. La città del Vermouth. Di Vermouth. Del Vermouth. Unexpected fare so well every day. Say, you wouldn't happen to have seen a pretty stone lying about, would you? One befitting the name the Jadeite Orb. 'Twas stolen from me while I was delivering it, and if Master Everard should find out, he'd wring my neck. 'Tis no exaggeration. He's had people killed afore, more than a few at that. To be quite truthful, I'd intended to sell off the Jadeite Orb and quit this place for good. Working under a man such as him, I'd only get chewed up till he decided to spit me out. That jewel was my last hope. Unless you were to find it for me. Would you, sir? The Jadeite Orb could be anywhere now. Perchance we ought to speak with someone who has experience in banditry. The Jadeite Orb could be anywhere now. Perchance we ought to speak with someone who has experience in banditry. Shame there aren't as many folks spinning tall tales in the tavern of late. I rather enjoyed hearing the one about the Gigantus. Have you heard it? 'Tis said to descend in times of conflict, scattering friend and foe alike, and leaving only death and ruin in its wake. Sounds like the last thing we need, doesn't it? I've got to focus. Have a look. I see life as a journey, to be walked a day at a time. 'Tisn't my way to gossip with the citizenry. This is quite a quandary. One must take pride in their charge. Reckon your road's been a long one. No use hiding it. I've seen my share. Trade towns can make you right sick of crowds, but here, at least, you'll find a bit of peace and quiet. Deposita. Fiore sbedito che ha perso la sua vitalità di un tempo.
Andiamo a vendere un po' di roba? Tipo questo? Ah, potevo venderli così, eh? Pleasure doing business with you. Interested in my wares? Greetings, sir. We see a great many customers given our location, so you'll have to forgive us if the ale runs dry. The Sword and Staff is open for business. Interested in my wares? Suppose I ought to earn my... Now this is a conundrum. No shame in letting down your hair now and then. Mazza che sorcio! Now, where was I bound again? I've seen better days, that's for sure. Welcome, sir. Contrary to the name, that if you think me a liar, then buy something and see the truth for yourself. Vedi gli articoli. Tunica di corte 310.000. Fratello, ma che te fumi? Maschera feride. Maschera fatta di pelliccia feride, realizzata con tale maestria che un umano può passare per feride mentre la indossa. Sfera di giada, gioiello iridescente dal taglio splendido, vale quanto il riscatto di un nobile. Sulla trasmigrazione delle anime 2, il secondo di un paio di grimori ricchi di magia antica. Unita al primo volume offre l'accesso a un incantesimo dimenticato. Se lo so dimenticato. Trasbordo. Falso di ottima fattura, sebbene assomiglia a oggetto autentico, non ne condivide la funzione. Scheggia cuore di drago, vedi, lui ce l'ha. Ne ho una però. Beh, qualche spiccetto l'abbiamo fatto. Many thanks to you. Negozio dei tesori. Puoi far realizzare delle imitazioni di oggetti al negozio dei tesori. Ti basta portare con te ciò che vuoi creato un falso. Pagare una somma richiesta e aspettare qualche giorno perché esso venga completato. L'imitazione sarà identica all'originale nell'aspetto. Non sempre ne avrà alcune funzioni. Ogni tanto il negozio dei tesori può avere una selezione di reperti speciali disponibili per acquisto. Se ti penti di aver buttato via o di aver perso qualcosa che desideri recuperare, non perdere la speranza, perché potresti ritrovarlo sugli scaffali di questo negozio. Have you come from Vernworth? How are things there? The ancient battleground to the north is overrun with hordes of fell beasts, and so little are survivors anticipated. In times past, 'twas safe enough a night.
when the monsters sleep, but no longer. Since a few days past, skeletons and phantoms have made this their nightly battleground. It could be that aught's befallen the cenotaph. I'd heard the spirits had calmed somewhat since 'twas erected. Say, if I cannot dissuade you from traversing the ancient battleground, would you consider passing by? It's so dull when there's nothing doing. Ragazzo? You're a right pain, you are. Lo so. Peruse at your leisure, sir. Cleaning before I'm too tired. Oi, you there! You've just arrived in town, haven't you? I don't mean to pry, only it's my grandson, a boy by the name of Rog. He's Morris! I've just found out Roger's been abducted by beasts. What? No! How can that be? I've just heard news. Rog was seen being dragged off by wolves. Oh, my poor boy. We must go rescue him at... Morris, think what you're saying, friend. We can't go charging off after the lad. We are no match for such... Do you truly expect me to do naught but twiddle my thumb? The soldiers won't do aught for him, will they now? Concern it all. He's right. But what else am I to do? Do you truly mean that if you return him to me, I will be forever? Someone must have the answers. Greetings. You are the Arisen, are you not? Tell is you travel quite a bit. Tell me, in your comings and goings, did you happen to encounter a man by the name of Offulv? He seems to have vanished while in possession of a treasure known as the Jadeite Orb. My fellow merchants are and if I may be candid, our primary concern is not the merchant, but rather the orb. 'Tis an item of precious importance to myself and my partners, you see. And in my hour of need, who should wander by but the good Arisen? What say you, sir? You will be rewarded handsomely for your... It seems this Mazza le Jadeite missioni. orb is in high demand. 2 people have asked us to find it now, but only one of them can have it. I truly appreciate your offer to aid us with this, friend. Had you not spoken up when you did, I fear Morris would have rushed straight into the jaws of those fellows. I know he's in pain. I am too. We're trying to resolve this ourselves. Oh, I should tell you. I heard someone in town witnessed Roger's abduction. He may have some inkling of where the creatures took the boy. Pray, do what you can to bring Rog back to us. Oh, sono appena arrivato e già so 4 missioni. Can't help but see a turncoat in every face. Fancy a look at my wares? Well, hello there, sir. What can I do you for? Not that I really need... Oh, there's always demand for weapons. Particularly near the border, where quarrels occur every other day. Arco del veterano? Arco di ferro finemente lavorato, sebbene sia pesante, ha un'eccellente stabilità. 21.002, costa più della mia casa. Perché va? I've assembled the finest wares for leagues around. Do you come again? Why? Peruse at your leisure, sir. Paglia del posto di blocco. Zombie?
There is a rumour whispered among pawns that I have oft pondered. The gist of it is, when pawns travel beyond the rift, we can contract a peculiar illness that imperils the lives of those around us. At first, we are only restless and excitable, but in time we become so unruly that even the Arisen holds no sway over us. How terrible. We shall have to be alert for signs of the sickness among our number. Be a lonely life at times. Just barely slept a wink. I'm to the Well then, son, I'll take any chance. I'm about ready to fall asleep on my feet. I swear I've not. The flowers that bloom around here glow come nightfall. From what I can glean, the petals absorb the sun's light by day and release it after dark. Isn't that unusual? What is it? I'm rather busy, if you can't tell. Bugger off! Peccato. Se eri il mio tipo. Eri. Non lo Have sei you più. heard the rumors? The residents of a small village to the north are said to have perished. There was no warning, no apparent cause, but one... Of course, such rumors are best taken with a grain of salt. Some... I've naught to say to you. Aye. Ought to report, have you? Aye. I met Roger by the cenotaph, on the eastern side of town. He had what looked like a bundle of grass with him, only he was carrying it as though he would say no more than 'twas a secret. So yet no sooner had I turned my back, I charged to his aid, but a wolf was already scuffed. Oh, lad. Pray help him if you can, sir. He... Nodding off where I stand. I'm in no mood for talk. Beg pardon, sir. I mustn't be distracted. You'll never believe this, but the other day I saw an elven woman and a dwarven man walking hand in hand. Normally, you put an elf and a dwarf in the same room and they'll be trading blows before you can blink. Mayhap my eyes deceived me. Go on, have a look. Shame there aren't as many folks spinning tall tales in the Tavern of Lake. I rather enjoyed hearing the one about the gigant. It is said to descend in times of conflict. Sounds like the last thing would... Lupi famelici. Raj, nipote bottega,io, è caduto in preda a un branco di lupi. Parla con gli abitanti del villaggio per scoprire dove è stato visto l'ultima volta e capire dove l'hanno portato le bestie. Quindi corri il suo aiuto. I need my help. Suppose I ought to earn my pay. Piss off, I'm sick of looking at you. Peccato, mi piacevi. Where are you going? How might I aid you, sir? Poor Raj. He truly is a lovely boy. He's delivered me my remedies many a time. Once, Eve, I still recall his smile when he told me about the poor Rog. Will I e'er see your smile again? Devo andare verso est. Mayhap the flower bed will offer some clue as to Roger's whereabouts.
Follow me, Master. I shall guide you to the location. One might confidently call that a resounding victory. We mustn't allow ourselves to become complacent. Take each trial as it comes. Pray, allow me to open your chest. We are none of us alike in vocation. Our respective abilities are unique as well. Let us utilize our individual strengths wherever possible. I've got a good feeling about this one. Nessuna destinazione imposta. Ah, oxen. 'Tis best to leave harmless creatures be.
for you. These fiends are only truly defeated when their skulls are smashed beyond repair. I'll put an end to this bowmaster. Ribassiamo. I can do no less in service to the original. Well said. To have any hope of victory, we must employ every tool and tactic at our disposal. Of course. It all comes to work. Listen, it's been numbed. All together now. The attack of one. Strike fast and true, and our quarry shall fall. We can ill afford to rush headlong into battle. Let us watch our foe carefully to determine our best strategy here. Watch your footing, Master. Losing your balance on the incline this sharp could be perilous. This battle is ours. Fall back, and I will see you. Wait right there. Ingredients are plentiful hereabouts. No harm in picking a few. You'd think they'd have learned from that last lot that we're not to be trifled with. If battle cannot be avoided, 'tis fight or die. Understood. Langister scettro sommontato a un gioiello che si ritiene contenga una fiamma primordiale. Il suo incantesimo del fuoco è
inestinguibile. Per oggi nipote botticaio è caduto in preda a un branco di lupi. Parla con gli abitanti del villaggio per scoprire dove è stato visto l'ultima volta e capire dove l'hanno portato le bestie. Quindi corri in suo aiuto. Monumento. You're staring, Arisen. Has aught yonder caught your eye? Boh, io non vedo una ceppa. Che notte. Se non lo trovo così dovrò chiedere aiuto e cercarlo online. Però non vedo una ceppa. Might there be aught over there? We ought to take a closer look. Vista. Let my magic imbue your weapon with the fury of the elements. Any last words? Bene, qui non c'è una ceppa. Skies are born to the battle-weary heart. I quite agree. We cannot break it from this side. True enough.
Wakestone shards are treasures to be prized, though only when made whole can they work their magic. We ought to keep it with care, lest we lose it. Ma dov'è sto ragazzo? Lupi famelici si chiama. Non lo trovo. Lupi famelici. Riporta al suo nonno e caro nipote, scomparso vivo, di Nicola Galatea, 12 aprile 24. Beh, un anno fa. Lupi famelici è una missione secondaria di Dogma II che inizia quando raggiunge la città stazione di posta, situata al confine tra Vermouth e Batal. Ha il compito di salvare il bambino di nome Roger e restituire al nonno bla bla bla. Mazza, 11.000 G se lo porto. Tuttavia, sappi che i lupi famelici è una missione a tempo. In altre parole, potresti facilmente fallire se impieghi troppo tempo a partire a salvare oggi, poiché il povero ragazzo cadrà nelle mani delle bestie che lo hanno rapito. Quindi agisci in fretta. Sì, vabbè. Vai verso il retro della città, incontrerai Morris. Vabbè. Ti spiegherai che qualcuno in città ha assistito al rapimento. Timothy ti dirà di aver visto Raggio trasportare un fascio d'erba prima di essere catturato dai lupi. Proseguendo Giacinte ti rivelerà che Raggio spesso si prende cura di una bellissima aiuola in periferia della città e, per completare Alza, spiega che i fiori della zona brillano di notte. Dove trovare? Quello che voglio sapere io. In sostanza devi trovare la aiuola luminosa di Raggio. Ci sono molte aiuole blu e formano essenzialmente un percorso da seguire. Per andare al sodo abbiamo segnato il punto corretto sulla mappa. C'è la possibilità che tu abbia raccolto la maggior parte dei fiori blu mentre entravi in città, se sei come me, ma non è la fine del mondo anche quando vengono raccolti alcuni. Attraversare il ponte fuori dalla bivio. A destra, su una collina, un ponte di legno più piccolo in breve in una grotta ed alcuni barili di asse. Piccolissimo ponte di legno che attraversa il torrente, continuate a proseguire. Scende lungo la montagna fino a incontrare altri fiori blu. Dove cavolo è? Devo scendere dalla montagna, va bene. Ok. C'è una mezza specie di curva con tre strade. Cioè, una strada che curva molto a gomito e un'altra che si intiene. Sotto c'è una mezza specie di fiume, presumo, e sotto ancora una grotta. Sopra c'è un fuoco. Allora, vediamo un po'. Dovrebbe essere qui. Credo. Ma non c'è un fiume. Ah, eccolo il fiume. No, non è quello. È più verso destra. È più verso di qua. E qui dovrà. Qui lo segnala.
E questo qui, ma sono fuori di 1000 miglia. Perché? Devo tornare indietro? No, il posto mi dà è questo. Giù per la collina è un falò. Alcune rovine e un falò. Beh, qui. Un piccolissimo ponte di legno. Beh, non è qua. There are one or two places of interest nearby. I could tell you more about them if you like, Master. Ah, eccolo il ponte di legno. Continues. Ok, ho affrontato e sono passato su ponti di legno. Grotta putrida. Continuate a seguire il sentiero più ampio che scende lungo la montagna. Douse the flames before 'tis too late. You are in need of healing. Allow
Wait a moment. We've earned ourselves a pat on the back. Overconfidence is an enemy in and of itself. Let us instead strive to better ourselves with every battle. Guard all you want. Won't make a difference when I've grappled you, see? Come hanno fatto i lupi a portarlo fino laggiù io non lo so. Ammazza. No, l'ho passato. E qui è. R, posizione la croce. I have a knack for gathering items and am ever on the hunt for new finds. Let me get that. Poco più avanti. Was this ox cart assailed? It is in a dreadful state. The work of goblins, mayhap. No. Careful now. Dove cavolo è? Devo andare giù. Per di qua? No, dall'altra parte. Per di là? Sì. Devo prendere questo sentiero qui. No. Oh, guarda che è difficile, eh. Do watch where you're going. You'll hurt yourself one of these days. Oh, don't mind me. These things happen. Sì. Wolves drawn here! This is a good fight. Let my magics grant you an elemental boon.
hang on. How did I get here? Vorrei saperlo pure io. I remember. The wolves. How is it I'm still alive? You saved me. Didn't you, sir? I can hardly... How did you know where I was? Did Grandfather request your help? I suppose he must be worried. If it's all the same to you, sir, I think I'd like to go. Making our report ought to be our next priority. Mamma mia, Petro alte, ragazzo mio. È stato un macello. Sistema. Oh, che fortuna. No, abbiamo sbagliato strada. Ma speriamo che non ci sia nulla. Io vorrei sapere come diavolo ha fatto a passare tutti sti banditi, sti goblin. Look there. I espy another statue. I can foresee no reason not to go see it up close. Dove sta? Ma dove sta? Questa statua? Cioè, guarda della strada che si Oxen fa. are sturdy creatures, aren't they? 'Tis best to leave harmless creatures be.
Come diavolo ha fatto ad arrivare laggiù, io vorrei sapere. Non sta dietro l'angolo, eh. This should be of use. Siamo de strada. No, ogni per lanterna, no. Dente d'oro pudrido, ma è un animale. We could obtain some rare materials here, if it pleases you, Master. Well spotted. Shall we see what we can find? Need anything? What am I to do? Here we are. Might as well take a look while you're here, eh? Stop by again soon. Scusami, ma non era lui? Got to keep it together. Ah, non era lui, scusa. Fai rapporto a Morris. Rog? Hello, Grandfather. 'Tis a miracle! You're alive and in one piece! Oh, joy of joys! I thought ne'er to lay eyes on you again. Grandfather, you're smothering me. Oh, hush! You don't get to complain of such things after you worried me half to death. I'm very sorry, Grandfather. I didn't mean to cause you... And you? Words alone will ne'er be enough to express the depth of my grappre. Take this. 'Tis naught but a trifle in comparison to your kindness, but I hope you will accept it all the same. Thank you, sir. Thank you for saving me. Outstanding. A job well done. We mustn't grow complacent, but steel ourselves for the trials to come. Esagerate, gioisci un attimo. Well met, son. How might I be of service? Trova la sfera di Giada. Sembra che non una, ma ben due persone cerchino la sfera di Giada. Trova la sfera di Giada. Ti hanno incaricato di cercare la sfera di Giada. Sì, e come la trovo? Nessuna informazione. Why? Peruse at your leisure, sir. I worked hard today.
Finally, I think I've earned a and rest. quiet. Times are hard. I'm barely scraping by. Fancy a look at my wares? Questa è la taverna, no? Allora... Bleeding amateurs. No respect for their tools. Times are hard. I'm barely scraping by. Forse prendi qua... A treasure chest. Shall we see if we can't make our way over to it? I swear I've never slept better. So, you seek to enter Batal, I presume? I'll have to check your permit. Leave this place at once. You have no right to be here. It's been a hard day. What work needs doing? Bugger off. Sono tutti molto amichevoli. Lots to do and precious little time. One can never be too careful. Whatever it is, I've not the time to hear it. Bene. La faccio da solo, eh? Grande. Our fortunes are looking up. All the more so if we sell this newfound prize. Whether or not we make the sale is for the Arisen to decide. Here you are, Master. I hope you like it. I found it myself. Grazie, molto gentile. Only fools and urchins boast of their coin. Can't stay a while. I'm nodding off where I stand. Molto pittoresca questa casa. Anzi, come amano dire, molto rustico. È molto rustico. Should I get up to today? Need anything? Long as I live, I shall ne'er. Long as I live, I shall ne'er forget this. Ah, io volevo comprare qualcosa. Vabbè, lì vende la roba.
Allora no, forse si passa di qua. I'm in no mood for... Welcome, sir. If you've a change after all. 'Tis folly to linger on a single vocation when there are so many exciting methods of combat to be Impara e tried. assegna abilità. Ecco com'era, bastava salire le scale. Tiro avvelenato. No, vediamo un po' se c'è qualcos'altro. No. Ne mancano due. Intervento divino. Evoluzione magica. Solennità. Ah, silenziare. Conservazione. Conserva temporaneamente nel bastone un incantesimo recitato per lanciarlo poi subito all'occorrenza. Rallenta il recupero della resistenza mentre lo si conserva e consuma più resistenza per lanciarlo. Ma non ha senso. Finita il fondo. No. Però ce l'ho. Mi mancano... Beh... 1, 2, 3... Folgore. Colpisce il nemico dall'alto con dei fulmini. È possibile evocare ulteriori fulmini consumando resistenza. Glacian. Evoca per un certo tempo un'enorme colonna di ghiaccio che può essere usata come pedana. Una volta distrutta rimangono dei blocchi di ghiaccio afferrabili. Ma insomma, serve a niente. Forse più direi la folgore. Ma insomma, una volta che ha imparato uno, l'altro non è che... Done di ghiaccio. Ma cominciamo con folgore. Folgore mortale. Versione avanzata di folgore. Che evoca un numero maggiore di fulmini. Ma... Tis good to be busy. Work begets opportunity. Always a pleasure. Well met, sir. How might I be of service? Ah, ma che classe fa? Welcome, sir, after all. 'Tis folly to linger on a single vocation when there are so many exciting methods of combat. Siamo sempre lì, sono sempre quelli. Mago, ladro, distruttore, stregone. Back to be tried. Do come again. Vediamo un po' se c'è qualcosa su. Di sicuro è molto grande.
I'll take any chance not to think on my troubles. Times are hard. Barely fly. All this money you've given me. Mi sa che ci stiamo. Fancy a look at my wares? Always another errand to see to. What would you of me? My time isn't yours to waste. My legs are as lead. I'd fain trade out my steel for a mug of warm ale. Reckon your roads, trade towns can make you right sick of crowds, but here, at least, you'll find... We must rest, though the sun is still up. Beh, un inseguimento molto lungo è stato. Sì. La tua pedina è tornata da oltre la faglia. Questa Ryzen cercava segreti e aveva talento nel trovarli. Ho scoperto molte cose in luoghi pericolosi e lontani. Non mi dimenticherò presto di tutti quei viaggi sui carri. Ah, ecco. C ricevuti 199, 2 cuori. Mi deposito. Mi deposito. Mi deposito. Zinnia. Bull. Pedina alleata Chanel, Bull e Zinnia. All I've learned, I shall turn to your service, Arisen. I feel refreshed and ready for a new day. Come, we've much to be getting on with. Reckon your road, trade towns can make you right sick of crowds, but here, at least... Ricostituimento miracoloso, incredibile pastiglia medicinale. La cui ricetta è un segreto ben custodito, fa recuperare un'impressionante quantità di salute e resistenza. Cristallo nero, essenza cristallizzata lasciata da un dannato. Può essere usata per migliorare l'equipaggiamento. K con emblemi di evidente eminenza. Conferisce a chi lo indossa un'area raffinata. Beh, non è male. Anello conferisce potere al portatore nella cui anima risuona con la sua magia. Aumenta la magia. Quante ne ha preso? You'll find a bit of peace and quiet. Allora, vorrei ritirare. Questo. Quiet. Pleasure doing business.
Reckon your trade towns can make you right sick of crowds, but here, at least, you'll find a bit of peace and quiet. Allora, Many thanks. anche a te. Interested in my wares? Off with you. No, ma vattene te. I've trained for this. Looking to gain entry to Myrddin's Manor, are you? First, he'll sweep you a look from head to toe. Then he'll ask that how you present yourself when visiting someone, and that ponce. You'd think he'd know not to expect noble manners from us common folk. The sight of yon ox cart has brought all my fatigue to the fore. Shall we climb aboard? Walking everywhere is certainly tiring. Well, hello there. Oh, there's always demand for weapons, particularly near the border, where quarrels occur every other day. Mia Smith, eh? Alla faccia, oh. Di due poi, eh? Crescente lunare. Benda di pelle. Celata con ali. Occhio d'aquila. Cappuccio del saggio. Questo mi gusta. $14.000 però. Armatura d'arciere. Mazza. Da 65 a 96. Do come again? I cannot wait to put this new equipment to use. Bye. Bene, abbiamo alleggerito un altro po'. What margin will it improve our performance in battle, I wonder? Prendi, ti fa meno la bua, ciccio. Suppose that, yeah? What is it? I've not got food atwixt my teeth, had I? Speak to me another time. I'm on duty. Ah, beh.
Allora, mappa. Casa di Maddie. Locanda Zeppelin. Ah, c'è il punto è qui. Si può andare su. Taglia del posto del blocco. Bottega di Morris. Andiamo a vedere sta casa. Si passa da basso. Dove sono io? Mm. I'm unsure how best. Only thing that lies good for is to put in a cigar. Couldn't hurt to rest the thing to do. Vabbè, signora? There are quite a few bistrons are in Batal, but you scarce see them this side of the border. Strange that. Might as well take a look while you're here, eh? I worked hard today. I think I earned it. How'd I end up here? Però ce ne sono due. Questa era la casa rustica che abbiamo visto l'altra volta? Buono. Buono. We have found a material. Different combinations of material? I don't believe I had any visitors today. Begone! I have no hospitality to extend toward one bereft of decorum. Un mago. Oh, ma si può entrare però. Forse. La fatta luce. Preambolo di torre del chiaro di luna celata. Nascondere l'esistenza della torre del chiaro di luna alla gente è stata un'insulsa decisione da stolti, giacché ai suoi piedi giacciono le prove di una civiltà che sorgeva qui prima della nostra. I segreti delle nostre origini rimangono celati dentro quelle rovine e ci basterebbe immergerci nelle loro sacre profondità per riesumare una storia mai scritta. Io ho giurato di farlo e non farò ritorno dall'abisso finché non avrò scoperto la verità.
Casa è bella. Studio sul lancio di incantesimi. Pronunciare un incantesimo non è atto unicamente simbolico, ma crea le lunghezze d'onda che servono a catalizzare la magia, permettendole così di manifestarsi e influenzare la sfera fisica nel mondo. In quel caso, che succederebbe se più maghi pronunciassero lo stesso incantesimo in contemporanea? Penso che la sovrapposizione di quelle onde ne amplificherebbe e rafforzerebbe l'effetto in base al numero di voci presenti. Sarebbe da approfondire. Beh, una bella cosa. What could this mean? You incompetent fool! Sta dietro la porta poi. I don't believe I had any visitors today. Begone! I have no hospitality to extend to... Si è subito dimenticato di me. I'm in no mood for talk. Sì, parlate davvero tanto qui, Parlate così davvero tanto e ti fai voglia di non parlare. No more! Unbelievable. Let my magic imbue your weapon with the fury of the elements. Stato. Torna alla schermata del titolo. Ah, non mi interessa affrontarlo. Non mi va di sprecare altri cuori di trama. Master, if ever your pack grows cumbersome, know that I would be glad to purchase any of your unwanted items. Pensavo fosse una guardia. What was it I had to do? Avrà pure questo sulla coscienza.
Sconfitte subite 7? No, dovrà sprecare altri... altro cuore dei drago per risvegliare sto scemo. Niente da fare. Siamo morti. Posto. Ehi, bella I've naught to signora. say to the likes of you. Faremo anche della gentaia, ma tu sei una gran bella signora. My, you are persistent. Lo so. Ah. A posto. Got to be ready to give the signal. Bugger off if you want to see the morrow. Bugger off if you want to see the morrow. Ah, io lo vedrò domani. Tu non lo so. I'm ready for patrol. Pray, sir, seek out the jadeite orb for me. As for where to look, you could try asking a bandit or someone who's apprised of illicit dealings. Might not be easy. Allora, lo trovo impossibile perché se... Cioè... Magari fa parte di un'altra nazione? Perché... aspetta, ma... Slim pickings of late. Suppose I ought Ce n'è un altro. Ah, vedi che c'ha. Fermato dei cari sud. C'ha. A treasure chest. Shall we see if we can't make our way over to it? No. Uh-huh. There's something written here. Shall we take a closer look? Dove? Got to rest my... Only fools devote their lives to toil. Make yourself scarce now. I've quite a temper. Dov'è la fermata del bus? So, you seek to enter Batal, I presume? I'll have to check your permit. Leave this place at once. You have no... Oh, fa silenzio.
Nota di un soldato di frontiera. In teoria le regole vietano di rilasciare nuovamente copie dei lasciapassare. Si può però valutare se farlo nei casi seguenti. Se a richiederlo è un feride, se il carico trasportato è collegato al centro di ricerca. Ah, vedi, ecco perché serviva la cosa del feride, la maschera del feride. Let them try and stop me. I always draw the short. I'm in no hurry to leave. Certo si potrebbe entrare illegalmente, ma che gusto c'ha? Vabbè, ce la faremo a piano. Magari. Must you run so fast? I can hardly keep you in my sights, Arisen. Let us endeavour to keep up, though we are less fleet of what do ye want? What do ye want? Ah, ma sei una donna? What? I got nothing for ye. That's something. I'd gladly stay here forever if I could. E niente. Look while you're here, eh? Just another way to save your own skin. I wonder if there's any easy work to be had. Not good will come of this. Saprei tutto sommato a chi chiedere. Methinks there are rare materials to be found hereabouts. Well spotted. Shall we see what we can find? Sarà una lunga camminata. While travelling beyond the rift, I uncovered a treasure chest hidden in this very locale. Shall we seek it out? Come to think of it, the private quarters of one Arisen I served had many a visitor, and rarely the same one. Fascinating. Beh, perlomeno so che non mi devo fermare qui.
Aia. Però. Oh, ho, ho, I'd not have thought we'd find one here. A splendid discovery. Interesting. I shall have to inform my own master of this. Di qua non si scende. Tocca passare il ponte dall'altra parte. Che sta a fa qua te? Per forza di cose devi passare qui. E poi discendere di qua. Vabbè. Look there. I espy another statue. Why don't we go take a look? Oh, dove sono? Mi stai dicendo che non posso andare giù? Ma dai. Qui c'è un ponte rotto. È tutta sta zona, beh, esplorabile perlomeno. Però qui non puoi andare giù. O forse sì. Qui c'è una strada. Possiamo, ecco qui. Niente, arrivato qui, devo andare a sud. Per ora proseguo con la strada verso est. If your pack grows over full, simply ask me to sell off your surplus items. I'll have the gold for you in a... We've quite the combination of vocations in our party. No two are alike. I've got a good feeling about this one. Allora, mappa. Ci siamo quasi. Arriviamo qua. By a hobgoblin. We have no means of exploiting our enemy's weakness. I shan't let them harm you. Let my magics grant you an elemental boon. Got the enemy right where I need them, Arisen. Don't let up. We are at our best when we combine our strength.
Vedi che l'armatura fa qualcosa, no? A flawless execution. Once more! Ok, da qua devo scendere in giù. There are one or two places of interest nearby. I could tell you more about them if you like, Master. Di qua. Dare I say it? We trounced our foe well and true. We mustn't allow ourselves to become complacent. Take each trial as it comes. Se. Io vado qui, la stradina. A destra. Di là. Oh oh, c'è un drago. Via. I shall be your shadow. Perché in mezzo alle scatole ci sono sempre i draghi? Che fa? Lo apri? It's about O te lo time we guardi? pressed on, wouldn't you say, Master? Bene. La strada è chiusa dal drago. Quindi non si va. Questa strada è chiusa. E non si può passare. Oh, what luck! 'Tis a chest! Let us hope your curiosity will be rewarded. Bello però. Ponte di Theodraus. A questo punto diamo un'occhiata. Abbiamo fatto un giro per nulla. You wish me to return? At once, Master. A meno che se non vuoi finire tra la faglia. E niente. We have found a material. I'm sure we'll find a purpose for it in due time. A questo punto vediamo che c'è qua su. That looks promising. Any ideas as to how we might reach it?
Ah, vedi? One can see far to the distance from here. We are alone here, methinks. Perhaps we might stop a moment and find our bearings. I quite agree. I shan't allow any further harm Oh to come to yeah, you. dove stai? There are one or two places of interest nearby. I could tell you more about them if you like, Master. Forse la cassa lassù? Ma ce n'è una qua. I'll go and open the chest. Vado ad aprire lo scrigno. You're welcome to take whatever you like from my pack, Master. I'd gladly see you put what I find to good use. Di là. Let me get that. Niente? Vabbè, può provare. No, un po' si è affacciata. Ma qua si ritorna indietro. Devo aspettare che arriva il carro, infilarmici dentro e passare. Beh, se può fare, se può fare. While in another world, I happened upon a treasure chest rather close by here. Perhaps My word. Never have I seen such a fiend. If we attacked it head on, we are doomed to defeat. We should be able to move this boat without surviving. Shall we set it rolling? Let my magic imbue your weapon with the fury of the elements. Lasciamo che i due si spingano.
Mazza quanto è grosso il vergogna. Che era in centro perfetto. 200. It seems we have enraged our foes. Might we not use their rage to our advantage? Bello. As you wish. Focus. A moment of indecision may spell our doom. By your leave. We would do well to seek the high ground when fighting on an incline. It will make overpowering our foes all the simpler. Look upon this sky for all eternity. Mind if I follow your lead? My thanks. Dai, 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 dai. E è andato giù. Che poi che c'è? Oh, scusa. Did anyone else see that? Or catches the line? We ought to take a closer look. No. Due cose ci sono qui. Ah. Si intravedono delle case in lontananza, magari là si potrebbero fare delle nuove scoperte. I'll take that. We might find a use for it. Might I be of assistance? Dai, su, fammi vedere se si può fare. Sì.
A me no, quick, poi dai, sei tu a dai la cosa di farli cadere. Ma I shall not fail you. ops, è bloccato. Shall I assist? Dai che ciafa. Vabbè, qui non saprei dove cercarlo. Quindi per oggi salviamo qui. Ritorniamo da dove siamo arrivati quest'oggi e ci infiltriamo. There are useful ingredients to be gathered here, I'll wager. Shall we see if there's aught to be found while we're here? E ci infiltriamo passando. È possibile, facciamo un po' di campeggio. Carne di bestia è andata male, fa recuperare salute ma infligge Is l'avvelenamento. anyone enjoying themselves? I certainly am. These moments are precious, to be sure. You can count on me to fly to your aid in your hour of need, Master. Knowing when to use curatives is my specialty. Riposa fino al mattino. I trust we've all inspected our equipment. Come, we've much to be getting on with. Oh, I don't know about you, but I am full of vim and vigour. Ah, vabbè. Insomma, ho fatto tutta sta strada per nulla. This oxcart was beset by assailants it could not shake. And this is the result. Wrought by the hands of brigands, or the claws of monsters. Careful now. Where the wolves? We have no means of exploiting our enemy's weakness. Let my magics grant you an elemental boon.
Stato divertente. Più o meno. Oxen are sturdy creatures, aren't they? 'Tis best to leave harmless creatures be. No. Ma stavi giù, rimani giù, non fa furba. You've been doused in oil! You must steer clear of fire! Dare I say it? We trounced our foe, well and true. Overconfidence is an enemy in and of itself. Let us... Here you are, Master. I hope you like it. I found it myself. Bravo, travelling ragazzi. beyond the rift, I uncovered a treasure chest hidden in this very locale. Shall we seek it out? Non mi interessa. I'll carefully conserve my strength and endeavor to survive every battle by way of sound strategy and defensive tactics. Questo pensa a I'll gather difendersi, a this. It might salvare be la of terra. use. Ok. Abbiamo esplorato l'area. Abbiamo cercato di passare onestamente il confine, ma That c'era looks un drago. Any ideas as to how we might reach it? Io in questo momento non me la sento di provare a buttare giù un drago. Più avanti, magari quando diventerò archer mago. Così. Ok. Aspettiamo la prossima volta, aspettiamo. Allora, sappiamo. Domani aspettiamo che arriva il carretto. Ci saliamo sopra mentre e passiamo il confine. Gente, è stato carino, però divertente più ieri. E boh, che altro dire? Alla prossima, bella a tutti.